When you are under attack, either you defend yourself or you are smashed by any means necessary. You see, that's the way the working class will manage to stand up, fight back, keep our rights, and fight for powers. Far-right Brazilian President Jair Bolsonaro has been defeated. In the contentious campaign, the majority of Brazilians have re-elected former trade unionist Luiz Inácio Lula da Silva to be the next president of Brazil, and the Brazilian working class played an important role in defeating Bolsonaro. Eu vou falar em nome de todos. Lula ganhou a eleição e vai ser bom para todos, né? Não só para mim significou muito, né? Porque a gente, todos nós que estamos nessa categoria ou até em outras, tudo que a gente mais desejava era que o Lula fosse mesmo para a presidência, porque só com Lula lá a nossa situação ia mudar, né? Different working class movements have been organizing to resist and defeat Bolsonaro, including the movement for workers without rights. We spoke with two members of the movement on how it was under Bolsonaro and how they fought back. Hoje estamos aí unindo as categorias, desde informais, né, que nem eu, no caso ambulante, motorista de aplicativo, de Uber, doméstica, todas aquelas pessoas que trabalham sem registro, porque hoje os trabalhadores sem direito, a maioria trabalha para comer e às vezes nem come, né? Através desse governo fascista que hoje só sabe entrar no nosso país para explorar o trabalhador. E nessa situação, nesse governo aí, muita gente passou muita fome, não tinha nem para comer. Foi uma experiência péssima. Muita gente morreu por falta de vacina, por comida. A gente voltamos ao marco zero da fome, onde o pobre teve pouca perspectiva de vida, de crescimento, com a inflação lá em cima e o salário sem reajuste nenhum, e com poucos médicos e muitos UTI fechando em hospital, e sem investimento do governo federal, que nessa pandemia podia ter feito hospital. Under President Bolsonaro, who initially called COVID-19 a little flu, Brazil became the Latin American country with the highest COVID-19 related death toll and third around the world after the US and India, with more than 34.6 million cases and 686,000 people killed. In the meantime, Bolsonaro used the pandemic as well as remote work arrangements to further destroy workers' rights. Under Bolsonaro, the attacks on the working class were constant, destroying rights granted to workers under Lula, using the guise of job creation to flexibilize labor laws, and using the pandemic to benefit corporations and attack worker movements. Se o pobre trabalhador, motorista de aplicativo, que trabalhou essa pandemia sem direito, muitos adoeceram e não teve um respaldo, né, do Estado, né, do governo. In 2021, a record 50% of the Brazilian workforce was employed in the informal sector, with no legal contracts, social security, or any stability. 13.2% of workers were unemployed, and from those who were lucky to have a job, about 24% were considered underemployed. Porque hoje em dia, nós que trabalhamos na informalidade, a gente sofre muito preconceito, né? E foi pensando em tudo isso que a gente se juntamos, todas as categorias da informalidade, demos as mãos uns aos outros para poder levar para frente, né? Exigir leis e exigir que nós tenhamos o mesmo direito que uma pessoa que trabalha, né? Trabalhista tenha. Porque hoje não dá mais para ter esses direitos através de uma empresa. Então nós, como trabalhador da informalidade, nós queremos ter esses direitos também, né? Direito à saúde, direito à moradia, direito à educação, todos os direitos. Por exemplo, quando um trabalhador vai para a rua, um trabalhador ambulante vai para a rua e chove,
ou acontece qualquer problema, qualquer dano da natureza, esse dia para nós foi perdido. E na maioria das vezes é um dia que a gente precisava muito do dinheiro, seja para comprar um gás, seja para pagar um aluguel, seja para comprar alimento. Então esse dia para nós ficou perdido, né? E quando se machuca, pior ainda. Por isso que o Lula foi muito bom para todos nós, o Lula se eleger, porque a gente acredita no Brasil melhor e a gente acredita que ele vai conseguir nos ajudar, nós da informalidade, nós dos sem direito. A gente quer direitos. The last years were mainly marked by the Oust Bolsonaro mobilizations and protests all over the country. These massive protests expressed the discontent of the Brazilian people over the government's mismanagement of the pandemic, the incapacity to fight inflation, the attacks on the working class, and rampant police brutality against the poor and oppressed. The mobilization of the working class, together with oppressed sectors like indigenous people and black people, were a base of support for Lula's campaign and for the end of the far-right government. The working class played a very important role. Bolsonaro was defeated because of the working class. If we depend only on the capitalists, Bolsonaro would remain. The electoral defeat of Bolsonaro was very important. It was very positive for the working class. Bolsonaro, starting January, he will be out of the federal government. So he will not be in the same position to carry out his far-right policies. I think the working class will face two major challenges now. On the one hand, we'll have these Bolsonaro groups, you see, because they are still organized. They suffered a defeat, but they are not over. And so it will be necessary for the working class, the poor, to self-organize, to carry out self-defense, because these organizations are very dangerous, you see. On the other hand, we have to see that Lula future administration, what Lula is doing now is to build an alliance with the major capitalists in Brazil. Well, the capitalists want to place the burden of the economic crisis on the back of the working class. And so we can expect more neoliberal policies, reforms against working people, and we have to stand up and fight back.